So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn off ang auto-update ng mga apps galing sa Google Play Store. But first, then subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for the new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan, for today's video, gagamit tayo ng Google Play Store app. So ayan, i-open ko na yung aking Google Play Store. And then after nyan, pag-open ng Google Play Store, itap lang natin yung profile na nandito sa upper right corner. Then after nyan, may magpa-pop up na option. So ganito yung lalabas. Ang gagawin naman natin is itatap natin dito yung settings. And then after nyan, dito naman sa settings, ang itatap natin is yung network preferences. So tap lang natin. And then after nyan dito, piliin natin is yung auto-update app. So tap ulit natin. And may magpa-pop up na option. So may pamimilian dito na tatlo. So mag-auto-update daw yung mga apps natin galing sa Google Play Store over any network, over Wi-Fi only, or don't auto-update apps. So since nga ito turn off natin yung auto-update ng mga apps na galing sa Google Play Store, so dapat naka-enable dyan is don't auto-update apps. So dapat ganito yung itsura niya para hindi mag-auto-updates yung mga app natin. So kailangan ito yung naka-enable. Then after nyan, kapag ito na yung naka-enable, itatap natin dito yung okay para ma-activate siya. And kung makikita nyo, naka-don't auto-update apps yung aking settings dito sa Google Play Store. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn off or hindi mag-auto-update yung mga apps natin na galing sa Google Play Store. So ayun lang guys, ganun lang kasimple. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for the new updates. And thank you for watching! Living life every day, late at night, not okay.